I'm a forward-thinking person, and I usually spend time to discuss with my friends and surrounding people in order to learn something substantive from their knowledge as well as their hands-on experiences. And in the past, I used to converse with a person who brought me a sense of satisfaction, and I will tell you about that discussion. If I remember precisely, a few weeks ago, I was sitting in my class. There was one friend who approached me, and he started to break the ice and talk to me about many facets relevant to our educational programs. I have nurtured a plan to study abroad for a while. However, there are some obstacles that hamper me from accomplishing my plan, since there are a lot of challenges that I have to encounter when I study abroad. For example, when I live independently without my parental care, I can be seduced by destructive friends to engage in some anti-social activities like using drugs or smoking. In addition, I have to work and study diligently to earn a living and support my life, so I'm reluctant to pursue higher education in foreign countries. Nevertheless, when talking to that person, he explains to me a variety of benefits that I can reap when I study abroad, and I was totally astonished by his conversations, since I have never thought about those aspects. He told me that when studying abroad, I can make friends with foreigners and enhance my language proficiency, as well as broaden my social connections. In addition, I could also expand my comprehension because the welfare system and the educational standards of those countries are really up to par. So I think that conversation was really fascinating for me, and it opened my horizon of knowledge and perception about different things of studying in foreign nations. First question, when do children normally form their own views? Well, I'm not sure about the exact periods when kids will have their own perspective about their life, but I think when children start to attend their primary school and have the opportunities to interact with other peers in their communities, that is when they can have more chances to filter different opinions of others into their own thoughts, and this can lay the foundation for further development of their thinking and behaviors. The second question is, do children have strong opinions? From my perspective, it all boils down to the methods that parents implement when it comes to their education. Some families are conservative and they focus their thinking on children, irrespective of their personal emotions and opinions. So progressively, children are prevented from giving their own thoughts, so they have weak viewpoints in life. By contrast, other parents can be more open-minded and receptive, so they encourage their offspring to show their points of views, and these kids are motivated to be more independent, and they have strong opinions about things that they believe. So I think this is good for their strength. Third question, should parents request their kids to obey them? I think it depends on the age and the perception of children. Some kids are innocent and impulsive, so they do not have a holistic understanding about which actions are suitable or inappropriate to their enhancement. So they are inclined to adopt some destructive habits. Therefore, it is beneficial if parents request their children to comply with their advice or requirements. However, when it comes to some situations when kids are sufficiently mature and be truly aware of their actions, I believe that parents should not ask them to follow their demands most of the time, since it can pose a great burden on children, and gradually they will lose their independence and maturity towards their own progression. Fourth question, in what industries do you think communication is a necessary skill? Well, from my perspective, there are some professions that require employees to be competent at communicating. First of all, when laboring in the entertainment industry, people have to be proficient in conversing with others, since they have to constantly interact with a huge number of people on a daily basis. So being good at this skill can help them to win over their surrounding individuals and consolidate their social connections. In addition, I suppose that
the politicians also have to be proficient in communicating because they have to have numerous appointments or discussions with others from foreign countries. So I believe that being good at communicating can help them to reinforce their international bonds and boost the national economy. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau học từ mới nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một tính từ đó là forward thinking, có nghĩa là một người cầu tiến. Ví dụ mình nói tôi là một người luôn cầu tiến, luôn luôn hướng về phía trước thì mình nói là I'm a forward thinking person. Tiếp theo chúng ta sẽ có một động từ đó là hamper, có nghĩa là kìm hãm mình làm cái gì đó, kìm hãm tôi khỏi cái việc làm gì đó. Và nó tương tự với một số động từ khác như là hinder, obstruct, impede hoặc là inhibit, đều có nghĩa là cản trở mình làm cái gì đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có một tính từ đó là parental, có nghĩa là thuộc về ba mẹ. Vậy thì parental care có nghĩa là sự chăm sóc của ba mẹ. Khi mà chúng ta đi học xa thì chúng ta có thể nói là I have to stay away from my parental care, có nghĩa là tôi phải sống xa gia đình, sự chăm sóc của ba mẹ. Một động từ tiếp theo là seduce, có nghĩa là dụ dỗ. Vậy thì be seduced by có nghĩa là bị dụ dỗ bởi ai đó hoặc là cái gì đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có danh từ welfare system, có nghĩa là hệ thống phúc lợi xã hội. Khi mà mình nói tới những cái đất nước mà phát triển thì mình nói là cái hệ thống phúc lợi xã hội rất là tốt. The welfare system is really good. Một danh từ tiếp theo là perception, có nghĩa là sự nhận thức. Một cụm từ tiếp theo đó là lay the foundation for further development of something. Foundation ở đây là nền tảng, vậy thì lay the foundation for further development có nghĩa là đặt một cái nền tảng cho cái sự phát triển của cái gì đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có một tính từ đó là receptive. Receptive có nghĩa là mở mang, mở rộng, dễ tiếp thu, và nó tương tự với open-minded, cũng có nghĩa là kiểu thoáng, tư tưởng thoáng và dễ tiếp thu ý kiến của người khác. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cách để thể hiện là có xu hướng làm gì đó, mình sẽ nói là be inclined to do something, có nghĩa là có xu hướng làm gì đó, và nó tương tự với tend to hoặc là be prone to. Tiếp theo chúng ta sẽ có một động từ là comply, đi với giới từ with, có nghĩa là tuân theo, comply with, tuân theo, và nó tương tự với động từ obey, adhere to hoặc là abide by. Một cụm tiếp theo mà mình giới thiệu cho các bạn rồi nhưng mình muốn nhắc lại cho các bạn nhớ thôi, đó là pose a great burden on something, có nghĩa là đặt một gánh nặng lớn lên ai đó hoặc là cái gì đó. Và có một cụm tương tự là put a strain on.